Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gauravananda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 6, the activities of Lord Rishabhdev. Last verse, 19. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Nityanubhuta nijalava nivritta trishna Nityanubhuta nijalava nivritta trishna Shreyasya tat rachanaya chira supta buddhi Shreyasya tat rachanaya chira supta buddhi Lokasyaya karunaya vayam atmalokam Lokasyaya karunaya vayam atmalokam Akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai Akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai Nityanubhuta nijalabha nivritta trishna Nityanubhuta nijalabha nivritta trishna Shreyasya tat rachanaya chira supta buddhi Shreyasya tat rachanaya chira supta buddhi Lokasyaya karunaya bhayam atmalokam Lokasyaya karunaya bhayam atmalokam Akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai Akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai Nityanubhuta nijalabha nivritta trishna Nityanubhuta nijalabha nivritta trishna Shreyasya tat rachanaya chira supta buddhi Shreyasya tat rachanaya chira supta buddhi Lokasyaya karunaya bhayam atmalokam Lokasyaya karunaya bhayam atmalokam Akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai Akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai Nitya anubhuta Nityanubhuta due to being always conscious of his real identity. Понеже винаги е бил съзнат за своята истинска идентичност. Memories, this is not possible. Too long. Nijalava nivritta trishna, Nijalava nivritta trishna, who was complete in himself and had no other desire to fulfill. Който бил цялостен сам по себе си и нямал желания, които трябва да бъдат изпълнени. Shreyasi, Shreyasi, in life's genuine welfare. За благото в живота, истинското благо в живота. За истинското благо в живота. Atat rachanaya, by expanding activities in the material field, mistaking the body for the self. Като увеличава дейностите в материалното поле, погрешно приемайки тялото за себе си, за аза. Chira, for a long time. За много дълго време. Supta, Sleeping. Buddhe, who
intelligence. чиято интелигентност, Lokasya локация of men. на човек, Yaha Яха, who, Lord Rishabdev. който Бог Ришабхадев, Karunaya Карунaya, by his causeless mercy. с безпричинната си милост, Abhayam Abhayam, fearlessness. безстрашие, Atmalokam Атмалока, the real identity of the self. истинската идентичност на аза, Akya Акия, instructed. дал инструкции, Namaha Намаха, respectful obeisances. смирени с почитания, Bhagavate Бхагавате, unto the supreme personality of Godhead. на върховната божествена личност, Rishabhaya Ришабая, unto Lord Rishabdev. на Бог Ришабхадев, Tasmai Тасмай, unto him. на него. Translation. The Supreme Personality of Godhead, Lord Rishabdev, was fully aware of his true identity. Therefore, he was self-sufficient and he did not desire external gratification. There was no need for him to aspire for success, since he was complete in himself. Those who unnecessarily engage in bodily conceptions and create an atmosphere of materialism are always ignorant of their real self-interest. Out of his causeless mercy, Lord Rishabdev taught the self's real identity and the goal of life. We therefore offer our respectful obeisances unto the Lord who appeared as Lord Rishabdev. Превод. Върховната божествена личност, Бог Ришабхадев, беше напълно съзнание за своята истинска идентичност. Затова той беше себедостатъчен и не желаеше външно наслаждение. Нямаше нужда той да желае успех, понеже той беше цялостен сам по себе си. Тези, които без нужда се ангажират в... Може ли това да стане? Закрит? Шумът. Тези, които без нужда се ангажират в телесни концепции и създават атмосфера на материализъм, винаги игнорират техния истински интерес. По своята безпричинна милост, Бог Ришабхадева изговори истинската идентичност на хората и целта в техния живот. Затова ние отдаваме нашите смирени почитания на Бога, който се появява като Бог Ришабхадева. Purport. This is the summary of this chapter in which the activities of Lord Rishabdev are described. Това е обобщението на главата, в която дейностите на Бог Ришабхадева са описани. Being the Supreme Personality of Godhead himself, Lord Rishabdev is complete in himself. Понеже е върховната божествена личност, Бог Ришабхадев е цялостен сам по себе си. We living entities as parts and parcels of the Supreme Lord should follow the instructions of Lord Rishabdev and become self-sufficient. Ние, живите същества, като частички, неразделно свързани с Върховния Бог, трябва да следваме инструкциите на Бог Ришабхадев и да станем себедостатъчни. We should not create unnecessary demands due to the bodily conception. Ние не трябва да създаваме различни нужди, от които нямаме наистина нужда,
с цел заради телесно съзнание. When one is self-realized, he is sufficiently satisfied due to being situated in his original spiritual position. Когато човек е себе реализирал се, тогава той е достатъчно удовлетворен, понеже той е установен в своята изначална духовна позиция. As confirmed in Bhagavad Gita 1854, Brahmabhuta prasanatma na shochati na kankshati. Както се потвърждава в Бхагавад Гита 18.54, Брахма Буда Прасанатма на Шучати на Канкшати. This is the goal of all living entities. Това е целта на всички живи същества. Even though one may be situated within this material world, he can become fully satisfied and devoid of hankering and lamentation simply by following the instructions of the Lord as set forth in Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Дори човек да е установен в материалния свят, той може да стане напълно удовлетворен и да няма желания и копнежи, просто като следва инструкциите на Бога, които са дадени в Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. Satisfaction through self-realization is called Svarupananda. Удовлетворението, което идва от себереализацията, се нарича Сварупананда. The conditioned soul, eternally sleeping in darkness, does not understand his self-interest. Благословената душа, вечно спейки в тъмнината, не разбира своя истински интерес. He simply tries to become happy by making material adjustments, but this is impossible. То просто се опитва да стане щастливо, като чрез материални аранжименти. Но това е невъзможно. It is therefore said in Srimad Bhagavatam 7.5.31, Nate vidu svartagatim hi Vishnum, due to gross ignorance, the conditioned soul does not know that his self-real interest is to take shelter at the lotus feet of Lord Vishnu. Затова, както е казано в Шримад Бхагаватам 7.5.31, Нате виду сарвагатим хи Вишнум. Заради своето грубо невежество, благословената душа не знае своя истински интерес, че истински интерес е да приеме подслон в лотосовите нозе на Бог Вишну. Опитвайки се да стане щастливо чрез материални аранжименти в материалната атмосфера, то полага безполезни усилия. To try to become happy by adjusting the material atmosphere is a useless endeavor. Indeed, it is impossible. Всъщност, по този начин това е невъзможно. By his personal behavior and instructions, Lord Rishabdev enlightened the conditioned soul and showed him how to become self-sufficient in his spiritual identity. С личното си поведение и с инструкциите си, Бог Ришабдева просветлява благословената душа и им показва как да станат себедостатъчни в своята духовна идентичност. So, Nityanubhuta Nijalava Nivrita Trishna Shreyasyatat Rachanaya Chira Sukta Buddhe Lokasyayak Karunaya Bhayam Atmalokam Akyan Namo Bhagavate Rishabhaya Tasmai. The Supreme Personality of Godhead, Lord Rishabdev, was fully aware of his true identity. Therefore, he was self-sufficient and did not desire external gratification. Така, върховната божествена личност, Бог Ришабдев,
беше напълно съзнание за своята истинска идентичност. Затова той беше себедостатъчен и не желаеше външно наслаждение. There was no need for him to aspire for success, since he was complete in himself. Нямаше нужда той да бъде вдъхновен за някакъв успех, защото той беше цялостен сам по себе си. Those who are unnecessarily engaged in bodily conceptions and create an atmosphere of materialism are always ignorant of their real self-interest. Тези, които без нужда се ангажират в материални концепции и създават атмосфера на материализъм, са винаги невежи по отношението на тяхния истински интерес. Out of his causeless mercy, Lord Rishabdev taught the self's real identity and the goal of life. От безпричинната си милост, Бог Ришабхадева изговори истинската идентичност на хората и целта им в живота. We therefore offer our respectful obeisances unto the Lord, who appeared as Lord Rishabdev. Затова ние отдаваме нашите смирени почитания на Бога, който се появява като Бог Ришабхадева. So, apparently the important words here are self-sufficient. И така изглежда тук, че една от важните думи тук е да си себедостатъчен. Generally, when we all, even with ourselves, when we speak about self-sufficiency, we think in terms of material necessities. В повечето случаи, когато говорим за себедостатъчност, ние имаме предвид за нашите материални нужди. Right. We may try, especially if you have a farm, the idea would be to become self-sufficient. Можеш да си опиташ, особено ако имаш ферма, идеята е да станеш себедостатъчен. Which means you don't depend on outside sources for your living necessities. Което означава да не зависиш от външни източници за твоите нужди за живот. And the first necessity is eating. Първата необходимост е ядене. That Prabhupada says it in maybe you've heard in several classes. First thing, because everybody needs to eat every day, more than once normally. И първото нещо, което казваше Прабхупада, може би си свършили в клас, е, че човек има нужда да яде и най-вероятно повече от веднъж дневно. So if you live in a city, you depend on transport. Ако живееш в града, ти си зависим от транспорта. Unless big trucks transport food from the farms to the city, you don't eat. Ако големите камиони не доставят храна от фермите, тогава ти няма да имаш какво да ядеш. Some 10 years ago, there was a strike of the truck drivers in Spain. Преди около 10 години имаше стачка на шофьорите на такива камиони големи в Испания. No trucks, nowhere, went anywhere. Никъде, в цялата страна, никой от тях не караше. So, for one day, no problem, supermarkets were full. Първия ден нямаше никакъв проблем, защото супермаркетите бяха пълни. 2 days, well, the shelves, some things disappeared. На втория ден някои от нещата на рафтовете почнаха да изчезват. After 4 days, most supermarkets were empty. След 4 дена повечето от супермаркетите започнаха да се изпразват. And then they came to an agreement with the truck drivers because people had to eat. So whatever they demanded, that was accepted. И тогава те трябваше да стигнат до сделка с шофьорите на тирове, защото хората трябва да ядат нещо и каквито им бяха изискванията, те се съгласиха. So
from this point of view, the system society, today's modern advanced society has, is very fragile. И от тази гледна точка, днескашното така наречено издигнато и развито общество е доста крепко. Nobody is self-sufficient. Никой не е себедостатъчен. We all depend on supermarkets. Всички ние зависим от супермаркетите. Yeah. If the supermarkets don't work, we don't eat. Ако супермаркетите не работят, ние няма да ядем. Except here, you have cucumbers more than you can eat. Тук обаче това е изключение, защото има толкова много краставици, които не можеш да ги избеш. And you have more milk than you can consume. Има също и много повече мляко, отколкото можеш да консумираш. So, and then you only need grains in addition to that, and then means your necessities are taken care of. И това, което остава е да произвеждаме зърнени и тогава твоите основни първостепенни нужди са покрити. I mean, you could survive on milk and cucumbers only. Just survive, but it's not very satisfactory. You need grain. Prabhupada said we are grain eaters. Everything else is decoration in one sense. And that what fills you up are grains. Or potatoes. Теоретично. That's for the, Russians and Germans. They all just eat potatoes. И теоретично погледнато, човек може да живее дори само на мляко и на краставици, но като цяло това не е много така удовлетворяващо. Шрила Прабхупада обяснява, че имаме нужда също така и от зърнени храни. But anyway, grains, making bread or chapati in India, that's very necessary. So, that's not difficult. If you have land and cows, basically you can survive. Ако имаш земя и крави, основно ти можеш да оцелееш. But in a city, how can you have a cow? In the park. Well, the park will be, they will be eaten everything within a few days. And then you have to go to the other park, where it's also, no, it's not practical, it's not possible. Но в града, как ще оцелееш? Как ще поддържаш крава в големия град? Това не е възможно. But here, in this verse, and this whole thing about Lord Rishabdev, he's not talking about this type of self-sufficiency. Но тук, в този случай, това, което се говори за Бог Ришабдев, той няма се предвид тази себедостатъчност. I mean, this general type of self-sufficiency or covering, providing for the necessities of life shouldn't be such a big deal, such a big struggle. Този вид себедостатъчност, външната, материалната, не би трябвало да е чак толкова голямо усилие. We have created problems by our so-called speculative advancement. Ние сами сме си създали всичките тези толкова много трудности с нашия спекулативен, така наречен напредък. Yeah, we think technology, that's the real thing. Everything else is primitive for, people who have no brain. Ние си мислим, че така наречената технология е истинското нещо. Пък другите работи, другите дейности, които се извършват, те са за хора, които нямат мозък. Now, when Prabhupada spoke about technology, he spoke about Indian type technology, bicycles and sewing machines. Когато Прабхупада говореше за технологии, той имаше предвид индийските технологии, колело и такава шивачна машина. No, sewing. Yes. For making cloth, not washing. Oh. Washing machine, forget about it. Да. Sewing machine. За тези, които правят плътове. But not electric, with your feet. Pum, 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 Но не е електрическа, а има такава, която се задвижва с So that's simple technology,
bicycle with your feet, no motor, and the sewing machine with your feet, and Тъкашна машина. hand loom, making just cloth for covering yourself. Very simple technology. Everything without electricity. Прабхупада не говореше за машини с мотори и така нататък. Той говореше за обикновени технологии като колело, който го задвижваш с педалите, и също тъкачна машина, която се задвижва също с педали, ръчно. But for us nowadays, this is absolutely, it's like from last millennium, last century, primitive lifestyle. Но за нас това ние го приемаме като част от предишния милениум и също така примитивен начин на живота. Yeah, we are really still and very much convinced that the real electronic type of technology, that means an advanced society. Това, което ние наистина сме убедени и ние мислим, че електронният начин на живот, това общество е наистина много напреднало. So, but anyway, Rishabdev definitely doesn't talk about neither the bicycles and sewing machines nor computers and internet and all that stuff as a characteristic or symptom of a self-sufficient advanced society. Но това, което Ришабдев говори, той не се съгласява с това, че колело, такива тъкашни машини или електроника и електроуреди, това е симптом за напреднало човешко общество. When he speaks about self-sufficient, the self is not the body. Когато той говори за себедостатъчност, под аз, той няма предвид тялото. Like self-realized, the same thing. Self doesn't mean the body. Като същата дума, имаме думата себе реализирал се. Аза не означава тялото. But even from a material point of view, people speak about becoming self-realized in the sense of finding the profession that suits you and you realize yourself by working in a certain way on a material platform. На материална платформа, когато хората говорят, че си себе реализирал, те имат предвид, че ти си намерил работата, която наистина ти подхожда и която наистина я харесваш, и те имат предвид това под себе реализация на материално ниво. So, but here the self is meant the spirit soul. Но тук под аза се има предвид духовната душа. And when he says, well, but when one is self-realized, means knowing the real self, then one is sufficiently satisfied due to being situated in his original spiritual position. Понеже е установен в истинската си природа, духовната, тогава той е удовлетворен, защото е установен в своята изначална позиция духовната. So this interesting expression, sufficiently satisfied, which means self-sufficient, means sufficiently satisfied with the self. Много интересен термин, който тук се казва достатъчно удовлетворен. С какво е достатъчно удовлетворен? С вътре в себе си. So that is the challenge, we may say, even for us, because who is really sufficiently satisfied by realizing the self? Това също е предизвикателство за нас, защото кой от нас е достатъчно удовлетворен от реализацията си за аза? That's like a test. You can test yourself. Това е като тест. Можеш да тестваш себе си. Am I sufficiently satisfied just by being self-realized? Аз достатъчно удовлетворен съм от моята себереализация. Think about it. That would mean you, as he says, you don't create unnecessary demands for the body, which means the subtle body also, gross and subtle body. Което се обяснява малко по-долу, че ти не създаваш ненужни
или безполезни такива влечения за материалното тяло и също така и за финното материално тяло. And to the degree that we still have demands which are not really necessary, then we are lacking self-realization. До степента, в която ние създаваме такива купнежи, до такава степен ни липсва себереализация. And again, you can test yourself by analyzing how much is there na shochati, na kankshati. И също така може да анализираш себе си много лесно, като разбереш до каква степен липсват на шочати и на канкшати. Yes, this comes from Bhagavad Gita, where Krishna speaks about what are the symptoms of somebody who is self-realized. Това е обяснено в Бхагавад Гита, където Бог Кришна изговаря симптомите на личността, която е себе реализирала се. So it means Brahma Bhuta, one is with his consciousness situated beyond the material world. Това означава, че този, който е на Брамабхута платформата, той е установен в неговото съзнание на платформа отвъд материалния свят. The way he translates it in the synonyms is being one with the absolute. That's Brahma Bhuta. В превода дума по дума Шрила Прабхупада използва превода на тази дума да бъдеш едно с абсолюта. And that is not, of course, the Mayavadi conception of being one, really one. It's not one in that sense, one in quality. И разбира се, това не е Майявади концепцията да станеш едно като едно с него, а не да станеш еднакъв в качество на отношение. Yeah, one with the absolute doesn't mean you are the absolute. Да бъдеш едно с абсолюта не означава, че ти си абсолютен. It means you are as good as the absolute by quality. Което означава, че ти си толкова добър, колкото абсолюта в качество на отношение. And therefore he translates it as being transcendentally situated, realizing the supreme or the absolute. И също начинът, по който е преведено е ти си трансцендентално установен в абсолюта. And what's the result of that? What is called Brahma Bhuta. So then comes Prasanna Atma, becoming completely, fully joyful or self-sufficiently satisfied. И какъв е резултата от тази практика? Ти ставаш прасанатма, който означава достатъчно щастлив с своите качества. And if that is the case, then Nashochani Nakankshati are, you can say, automatic or natural consequences. It follows naturally. Ако така си установен, Нашочати и Наканкшати, те следват автоматично. Те са естествени последици от тази твоя реализация. So, Nashochati, one doesn't lament. Нашочати, човек не скърби. Why do we lament? Защо скърби? Generally, we lose when we have lost something. В повечето случаи, когато сме загубили нещо. It could be anything. It could be from you lose your money on the street. Може да е, това си ми преди всичко. Може да си загубил пари на улицата. Or you lose a person in a relationship. Или си загубил личност. Which is generally very much prominent cause of lamentation for practically everyone. Или си загубил личност, с което си имал взаимоотношение, което в повечето случаи за много от хората е много голяма така трагедия. Or you lose your health. Загубил си здравето. You lose your youth. Загубил си младостта. So you may lose so many things. There are so many things to lose. Има толкова много неща, които могат да бъдат загубени. And we lament.
И ние скърбим. Because we would like to have them, keep them. Защото искаме да ги имаме и да ги запазим. And Kangshati, you desire because you don't have something. You may not have lost it, you never had it. А Kangshati означава, че ти имаш толкова много желание. Защо? Ти не скърбиш. Защо? Защото никога не си загубил нищо, защото ти без това си нямал нищо. And that's almost worse. Това е още по-зле. Because there's so many things one can want. Защо? Защото има толкова много неща, които можеш да пожелаеш да имаш. Especially nowadays, this is the so-called advancement we have created. Not just 100 or 1,000 different items one can want. There are millions. You just go on Amazon and you can spend all day long at looking at hundreds and thousands and millions of things you may want. And it's very easy. You just click, pay, and it will be sent to you. И особено днешно време, защото ние сме създали толкова много хиляди и милиони неща, които човек може да пожелае. Отиди просто в Амазон и разглеждай хилядите и милиони продукти, които те създават. И просто натискаш едно копченце, плащаш и те ти го пращат до вкъщи. I mean, therefore this guy is practically one of the richest men in the world because he had this fantastic idea of offering millions of anything practically. There's nothing you cannot get there. И затова този човека, който е основателя на тази Амазон, той е един от най-богатите. Защо? Защото има милиони неща, на практика абсолютно всичко, от което имаш нужда, е там. I mean, just think about it. A physical store, it's impossible to have all these items. It's just not possible. Само си помислете, физически магазин, няма как да се съберат всичките тези милиони неща, защото това е невъзможно. Therefore you have shopping malls. It's not many stores in one place. And you can also spend all day long going around and going here. You know, in Sofia you have this big shopping mall. This is nothing. You go to America or to other places, you get a shopping mall that's 10 times bigger. You can really spend a whole week and you never see the same store. You can go everywhere if you have a lot of money, all the time buying something. And you need, of course, a few servants carrying your bags. Затова те създават тези молове, големи молове, търговски молове, защото има на едно място толкова много неща, които можеш да купиш. В София има такива. Тези, които са в София, са нищо. В Америка моловете са 10 пъти по-големи. И ти трябва цяла седмица, за да го обиколиш мола. И на практика всеки път ти си в нов магазин и имаш нужда поне от няколко човека, които да ти носят, ако имаш достатъчно пари, да ти носят багажите. And the way it works, you have to be able to look at it. So therefore there's always big windows. Every store has a big window. There's nothing where you don't see anything. That's not attractive. How will you be attracted to go in? No. Everything has to be displayed and you look at it and you want it. И начинът, по който е направено, всички магазини са с големи витрини и прозорци, за да може като го видиш това нещо отдалече да бъдеш привлечен и да го пожелаеш. Now if you analyze it, 99.99999% of all the things in the mall you don't need. Ако анализираш нещата, в тези молове 99,99999 неща в мола, на практика нямаш нужда от тях. And the things you actually need, they don't have. И нещата, от които ти наистина имаш нужда, там ги няма. I mean, to exaggerate, you need a little bit of milk, a little bit of grain, and fruit and vegetable. That's all you really need, and maybe some cloth. И малко така или нека да ги преувеличим нещата, но крайне имаш нужда от малко мляко, малко зърнени храни, малко зеленчуци и някаква дреха, която да си покриеш.
But again, coming back to Amazon, you have all the malls of the world combined in one place. You don't even have to go there. You just have to click through, and you don't have to move to carry things. It will be brought to your doorstep. Връщаме се отново към Амазон. Всички молове в целия свят са събрани на едно място и няма нужда дори да ходиш там да мъкнеш багажа. Само едно копченце и ти ще ти го докарат до вратата. But because it's material, you always lament because it's not really what you need, and when you get it, and then you desire something else and more, so this shochati and kangshati is there all the time, even though you may get so many things. Може да получаваш толкова много неща, но няма как да бъдеш удовлетворен с тях, защото те са материални и дори да ги получиш, ти не си удовлетворен с тях и може да искаш нещо друго, веднага получаваш нещо друго или това, което искаш още да имаш, няма как да бъдеш удовлетворен. And it happens. It's one of those things that also, it's an aspect that people, especially I think in Germany, I don't know in other places, big percentage, they're sending it back. Once they have it, they look at it, they maybe don't like it, and they just send it back and they get something else. And it's for free. You can send it back for free, and you will get, very clever. They have for 2 weeks or 3 weeks sending back if you want. И в Германия и на други места, но много голям процент от хората ги имат нещата за известно време, но после ги връщат обратно, защото не са удовлетворени с тези неща. Which means you're never really satisfied. Което означава, че ти никога не си истински удовлетворен. So, as Krishna says, that will continue, or as Prabhupada said in the purport, today's purport, very important point, let me see where this is. Както Ришаб Парев казва и също така в Шрила Прабхупада в коментара, много важен момент. Yeah, well, I have to go back 1 second to today's verse. Okay. There he says, this conditioned soul tries to become happy by making material adjustments, but this is impossible. Обусловената душа се опитва да стане щастлива, като прави материални аранжаменти, но да станеш щастлив по този начин е невъзможно. So what is impossible? Кое е невъзможно? To become happy by making material adjustments. Да станеш щастлив просто като си правиш материални аранжаменти. And material adjustments include getting things that you may think, if I get this, then I, will be satisfied. И част от това е да получаваш материални неща, като си ги купуваш и по този начин няма как да станеш щастлив и удовлетворен. We always hear the same thing, and it's always the same fact. You may get, as it was in the other purport, you want to have 1 million, you get 1 million, then you want 10 million. If you have 10 million, you want 100 million. If you want to have 100 million, you want 1 billion. And it goes on and on. Чували сме го много пъти. Човек иска да стане милионер. Когато стане милионер, той не е удовлетворен и иска да има 10 милиона. След това, когато има 10 милиона, иска да има 100. После милиард и после 10 и така нататък. So we may think, because we don't have 1 million, if I get 1 million, I'll be satisfied. I don't want anything more. Ние си мислим, защото нямаме милион и си казваме, когато стана милионер, тогава наистина ще съм удовлетворен. But you will be surprised if you actually get, you will see that no,
Because desires are unlimited. So you can spend this million very quickly and then you want more. Ако имаш милион, ще видиш, че това не е така, защото когато го имаш, ти ще го похарчиш много бързо и след това ще видиш, че ще искаш още. Even if you want to have a fancy house, 1 million is not enough. Ако искаш да имаш добра къща, 1 милион няма как да ти стигне. And just a house without a fancy car, it's not good enough. So then you're already in trouble. You can spend that million on a car if you want. There are. Yeah. Ако имаш... Not for you, not for me. There are, just for a few people. Ако имаш такава баровска къща и няма баровска кола вътре в нея, това наистина не си върви. Има такива коли за по 1 милион, които не са нито за мен, нито за теб, нали, но те са за тези богатите хора. Even your phone, this is cheap. You can get a phone that's many thousands and hundreds and thousands, just full of diamonds. Of course you can get that. Then it's golden and with diamonds, no problem. Дори за телефона. Твоят телефон много ефтин е, а пък можеш да си купиш... Можеш да си купиш златен телефон с диаманти, който струва стотици хиляди левове. I can show you the pictures. Мога да ти покажа даже и картинки. But when you look at it, you say, oh, I would like this also for me. Ако го погледнеш и ще си кажеш, аз би искам това да го имам за мен. So anyway, the nature of the material world is whatever you can get, you want more. It's called greed. Такава е природата в този материален свят. Каквото и да имаш, ти искаш да имаш още. Това се нарича алчност или лоба. So therefore, Rishabdev recommends, that's what the first thing he told his sons, don't go down that path. И затова първото нещо, което Ришабдев каза на своите синове, не отивайте на пътя, който води надолу. Working hard just to get some items for your so-called satisfaction. Да работиш здраво, с цел да получиш някакви неща за твоето така наречено удовлетворение. So the only real satisfaction comes by being self-sufficient in the sense of the spiritual self. Истинското нещо е да станеш себедостатъчен от гледна точка на своята истинска природа, истинският ти аз. And that is not so easy. А това не е толкова лесно. That's the problem. Това е проблема. Yeah, we hear about it, we say, oh yeah, right. But how are you going to do it? Чуваме за това, казваме да, но как ще го направиш? Not so easy because, as we find out in the first verse, when Rishabdev begins his instructions, it's called Tapodivyam, and that we don't like. Не е лесно, защо? Защото в първите стихове нещо, което Ришабдев казва на своите синове е Tapodivyam и това е нещо, което ние не го харесваме. Tapasya? No. Tapasya? Не. Too much. Твърде много не идва. And without that, then you don't get it. Но без това няма как да го постигнеш. The Brahma Saukyam Tvanantam, which is the unending sukha, that you don't get in any other way. Brahma Saukyam Tvanantam, безкрайното щастие, което никога не свършва, няма как да го получиш. Brahma Bhuta Prasanatma is the same thing, Brahma Saukyam Tvanantam. It's spiritual satisfaction that you cannot get. It's the only way, actually. Brahma Bhuta Prasanatma е същото нещо, казано по друг начин. Да го постигнеш без тапасия, няма как да стане. So, there we are, lamenting and hankering. Ето ни тук, скърбейки за нещата, които сме загубили и желайки.
that can go on until we become frustrated enough to try the other way. Това може да си го продължаваме отново и отново, докато накрая не се разочароваме и не опитаме другия път. Alright, so any comments? И така, Speak of your personal experience if you like. Коментари. Be honest. Yeah. Yes, thank you very much for that. Very nice class and what's in the verse? Nice explanation, was very nice. Yes, I also have similar expressions and feelings regarding this part. But my question is, just like Hanuman, he was wanted to render service to Lord Ram. And he was putting lot of endeavor to. He was burned Lanka and etc. And we have to desire something, and not for our satisfaction, but for the Lord's service. Just like most of the things nowadays, the energy of the Lord is being used for the sense gratification, not for the Lord's service. Right. And we know very well that by material things we cannot be happy. But you should try to translate already. Yes, after I will summarize. I know it by heart because I'm sure. And the question is, if we put efforts for material things, which and to desire also to have it for Krishna service, can be this obstacle for our advancement in Krishna consciousness. И да, въпросът ми е свързан с ние трябва да имаме някакви желания. По принцип, не можем да останем без желания. И в момента повечето от ресурсите се използват за сетивно наслаждение, пари и така нататък. Ако желаем тези ресурси да ги използваме за удовлетворяването на Кришна, би ли било това препятствие в нашето предано служение? So this is a very fine line. Там линията е много тънка. You have to be very honest. Трябва да си много честен. Because it's very easy to even fool yourself. Защото е лесно дори да заблудиш себе си. I want to get this for Krishna, but actually you want it for yourself. Искам да имам това за Кришна, но всъщност го искаш за себе си. It's a little bit of cheating. Малко е като измама. I'm saying it's a fine line and you have to be honest, so you will detect that tendency. Линията е много финна и ти трябва да си честен, за да можеш да разпознаеш склонността. The other day I gave the example, and it's a real example. There was a young boy who thought, I want to become famous, and thereby on YouTube by my videos with playing the guitar and singing, attract people to Krishna consciousness, especially young ladies. Както преди няколко дена аз споменах младо момче, който иска да стане известен музикант на YouTube, с цел да привлича хората към Кришна съзнание и особено младите дами. So, who are we to say that this is Maya? Кои сме ние да казваме, че това е Майя? I mean, theoretically, philosophically speaking, it's possible. Теоретично погледнато това е възможно. Right? You really become very good and you become a breakout star and suddenly you get hundreds and thousands of followers who all like you and subscribe to your channel, and then they start to ask questions. What are you singing about? I hear this name, Krishna. What is Krishna? And then you begin to preach, and then that person comes, you say go to a temple, goes to a temple, becomes a devotee. So mission complete. Теоретично погледнато, хората те харесват
и почват да пращат хиляди, милиони лайкове. Yeah. И после се заинтересуват от тебе, обръщат се към тебе и казват за какво пееш и ти им казваш за Кришна. И те казват, о, кой е Кришна? И ти им обясняваш и накрая ти им казваш, отиди в храма и те отиват в храма и стават преданодари. We may become the, biggest preacher in ISKCON. Можеш да станеш най-големия проповедник в Искон. Because you have all these hundreds and thousands of followers, mostly young ladies, but they become young devotees and, so on and so on. So a big success. И защото имаш хиляди, милиони последователи, повечето от тях са млади момичета, но млади бхакти стават. So many young girls become bhaktis and devotees. Голям успех. Толкова много млади момичета стават бхактини и преданодари. Well, anyway, so the other way around, maybe it's better if some lady becomes famous and then attracts young men also. We need. И другия вариант е някоя дама да стане много известна и да привлича младите момчета. Anyway, so you just think about it, It's possible, but probably your motives are not so pure. Това е възможно, но най-вероятно мотивите не са много чисти. And possibly in time you become more and more distracted. Adapt your texts in such a way that they appeal to a broader audience. Don't speak about Krishna anymore. You change your message, your text in such a way that more people are attracted, which means less Krishna, because Krishna people don't like so much necessarily. You get the point? Yes. Yes. Preaching and generally in preaching this happens. People dilute the message to attract more people. И най-вероятно с течение на времето ти ще промениш посланието. Все по-малко ще говориш по-малко за Кришна. Защо? С цел да можеш да привлечеш повече и повече хора. И за тази цел ти ще говориш повече други неща, ще им проповядваш и все по-малко и по-малко за Кришна. Especially never say that you have to give up anything. That people don't like to hear. И особено не трябва да им казваш, че те трябва да изостават каквото и да е. Хората това не искат да го слушат. No meat eating, no smoking, no coffee, no tea. No. Без месоядство, без интоксиканти, без кафе. And never ever mention illicit sex. This is taboo. И никога, ама наистина никога не споменавай за незаконния секс. Това е табу. Then your followers drop to maybe 1 or 2 instead of 1 or 2 million. Тогава от all will dislike. Тогава от 1 милион ще намалят до 1 или 2 и лайковете се обръщат надолу. Anyway, so it's possible to dovetail anything practically, almost, but it's risky, depending what it is. И на практика е възможно да използваме всичко, но е рисковано. Това е рисковано. So, therefore, if in doubt, do without or consult with higher authority. Ако имаш съмнение, изкарай го и се консултирай с по-висш авторитет. Normally, if you doubt about something, means better not to do it. That's an English proverb. And if in doubt, do without. It's very practical normally. Ако се съмняваш в нещо, може би има нещо, което не е точно както трябва. И затова го разкрий го и тогава се разпръсква. But if we consult with people who have maybe a broader vision or more insight, then that's more safe than just according to my inspiration I will do anything.
Но ако се консултираме с хора, които имат по-ясна визия, тогава нещата стават по-лесни, отколкото да следваме нашето вдъхновение. As I said, therefore you have to be very honest, because you can easily fool yourself. И затова трябва да си честен, защото лесно можеш да се заблудиш. Happens all the time. Това се случва по всяко време. And some are very expert in this. Някои са много експертни в това. You're living in a dream, you know. И човек живее в сън. So, anything else? Нещо друго? Yeah. Два въпроса. И have two questions. Two. Първият въпрос. Start with one. Нека да започнем с първи. Първият въпрос. Даден бакта или преднодаден отива на гости в друг. И му изчезва някаква вещ. След смъртта какво е положението на един и на други? Според... It is not on the topic, but... It's not what? It's not on the topic. It's like... Okay. To say that some devotees is going to visit other devotees, and when he is there, something he's disappearing. Disappearing? How do you... Anima Siddhi. No, имаш предвид, че ти изчезва му нещо, като му открадват. Макар и дребно или по-голямо. Means he cannot find something which he has. I don't understand. Just like somebody stealing or his some small thing which he has. It disappears. Yes, disappears. And So, това е call the police. Call the police. Извикай полицията. Sure. If въпросът е за душата, we are не за тялото. suspecting a theft. Душата на един и на други. If we think somebody has been stolen something, so we should call the police. Ако мислим, че някой е откраднал нещо от нас или от някой друг, викаме полицията. Така правим. The best is you keep things in such a way that it's not so easy to steal. Най-добрият начин е държиш нещата по такъв начин, че не е лесно да ти ги откраднат. Lock up things and keep the key with yourself. Заключвай нещата и дръж ключа при себе си. Втори въпрос. Да питам Махараш, като обикаля света, дали е срещнал някой бхакта или преднодаден, който да се е измъкнал от стъпалото Канишка Кикари. Дали е срещнал така личност? He was asking, you are traveling in the whole world. Do you ever been met a person which is on the higher level than the Kanishta Adhikari level? Sure, I'm just looking around here. I'm looking at you. Разбира се, просто като се огледам тук в тази стая и виждам такива, които са на по-високо ниво. Даже и тебе като се поглеждам, и ти имаш качества, които са по-висши от Каништа. How long have you been practicing Krishna consciousness? Колко години практикуваш Кришна съзнание? Над 41. More than 41 years. Yes. So that means your faith is strong, and that's което означава, че вярата ти е здрава. Твърда. Because Kanishta, the main thing is Komala Shraddha, very soft, shaky faith. Качеството на Каништа, едно от неговите качества е, че вярата му е много мека, много крехка и той няма такава стабилна вяра. That's in the Chaitanya Charitamrita. If you don't believe me, Ако you не can read вярваш, можеш да го четеш в Chaitanya Charitamrita описано. Chapter 22, I believe, about Shraddha, the different types of Shraddha, which means, somebody comes to you and talks to you about some other type of philosophy, and you forget about Krishna very easily. Мисля, че беше в 22 глава, където описва различни видове вяра. И там се казва, че на Каништа, когато някой дойде и му каже някаква друга философия, той веднага, понеже няма твърда вяра, той веднага
казва да и веднага се променя вярата. You don't have arguments to counteract good Други въпроси. philosophical, somebody very convincing, a Mayavadi or whoever, materialist even. Той няма достатъчно силна вяра да противодейства на този, който пред него му казва Майявади философия или дори на материалистите. Той просто се съгласява и понякога даже я приема. Другия малък въпрос. Е, толкова време аз посещавам ИСКОН, нито едно събрание на една ища гоща не съм присъствал. Казаха, че тук е имало, но никой не ме е поканил. Коя е причината, не знам. This is not philosophical question. It's Practical question. Not even practical, but it's not for Bhagavatam. It's not for Bhagavatam for sure. Anyway, so Вижте, не знам как е. if there's any other... Това положението бъде. Connected with Nitya Okay. lecture question, because this what you mentioned, Maharaj, about the person who will be famous. Some devotee who distributing books is looking the same, and I think it's Could be. Could be, yeah. I know people. Maybe we should have law. If preacher should preach to the same gender. well. Some places they have. That's a good idea, but I don't know. I mean, it's not really practical, probably. If you can avoid it, good for you. Actually, what I want. But it's not very easy. You can't. Therefore, Prabhupada, he said we cannot reject. Like ideally, ideally, sannyasis should not accept female disciples. Well, how can you do this? Impossible. And Prabhupada himself said, we cannot reject. In the beginning, we don't have an ashram with men and women living together. It's not proper. But what can you do? That's how it is. It's also, you can distribute books to everybody, but after when lady come, you just connect with other ladies and they can care. If they are to connect, and if you don't have to connect, then what to do? That's the point. Then it's difficult. Yes. Yeah, of course it's difficult. Therefore, normally you should get married. With a good wife, not with anybody. Otherwise you're not satisfied, and then more problems. And then when you meet another one, it becomes more attractive, and then anyway, we can go on. Yes, of course. This happens. All right. So we stop maybe here. And Maharaj, in this connection also, how can we understand the I don't know. Yuktam Vairagya Muchite, the verse also. Yes. Is other thing is Phalgu Vairagya. It's called Phalgu Vairagya. It's other. Phalgu Vairagya. Yes. Two verses. The fourth. Verses. Yes. How to understand the verse? No. That's what it means. Normally, the renunciance, especially traditional in India, means you don't have any connection with the material world. Как да разберем в тая връзка стиха Юктам Вайраги Мучите? И Махарадж каза, че тези, които са на стъпалото на отречението, се подразбира, че те нямат нищо общо с материалния свят. So, they offer something to such a person that will go like, it's temptation, money, or anything which could use, but, I'll rather not take it because I may become contaminated. Which is true. It's a risk. Когато им предложат пари или каквото и да е друго, те не ги приемат. И защо? Защото те не искат да бъдат замърсени и това е истина. Има голяма доза риск. So, but if somebody is capable of taking, for example, money or some other opulence and use it in Krishna's service, that's superior. Но ако някой е способен да вземе това богатство и да го използва в служение на Кришна, той е по-издигнат.
And Rupa Goswami, in that verse, he explains that actually everything has a connection with Krishna. И в Рупа Госвами, в обяснение към този стих, той обяснява, че всяко едно нещо има връзка с Кришна. So the devotee recognizes the connection and then tries to utilize or engage whatever it is in Krishna's service. Преданодайния е способен да разбере връзката на това нещо с Кришна и е способен да го ангажира в служение на Кришна. Like a good example is Bhakti-yoga Thakur, who had a big family, which is normally a big obstacle. Много добър пример е в тази връзка Бхакти-yoga Thakura, който имаше голямо семейство, което в повечето случаи голямо семейство е препятствие в правилното служение. Bhagavatam is full of description, the cocoon example, that such a person, he is completely in illusion by having all these relatives and, family connections. Gauravani and the cocoon, like the silkworm, and he cannot get out. И Бхагаватам е пълен с толкова много примери, свързан с семейството, роднините и дава се пример с какавидата, която не може да се измъкне от своята обвивка. But depends on your capacity. Bhakti-yoga Thakur was capable of utilizing all this in the service of the Lord, and he wrote songs about it where he said, this is your household, I'm like a dog protecting it, and the members of the household are actually your servants. So I'm engaging them in your service, I'm protecting them, so it's a completely different vision. Но ако човек е способен да има правилното съзнание, той е написал много такива песни, в които той изразява своето настроение, което е съвсем различно, като той казва, този дом, всичко това ти принадлежи, а тези, които са хората, които живеят, моите роднини в този дом, те са твои слуги. И това е съвсем различно ниво на съзнанието. Yeah, the external situation may appear the same, but depending on the person, the way they deal with it is completely different. Външната ситуация може да изглежда една и съща, но начинът, по който той се отнася, е съвсем различен. So, like a king, you can have somebody like King Vena, and you can have somebody like King Yudhishthira or Parikshit. Както царите, може да имаш цар като цар Вена и може да имаш някой като Юдхиштира и Парикшит. So they have the same opulence, you may say. They have a kingdom, they have a palace, they have treasury and whatever, but one person is engaging it in one way and another person is engaging it in another way. И двата вида царе имат царство, богатство, подчинение и така нататък, но единия използва това, което има по един начин, а другия го използва по друг начин. Yeah, whatever. You may have whatever you have. Either you see it as it's for me, or you see this is actually Krishna's and I'm using it or taking care of it or whatever your position is. И ти можеш да това, което имаш, да го мислиш, от това си е мое, а другия вариант е да го използваш в служение на Кришна. Нещата, които притежаваш. Yeah. I mean, you may be a millionaire, but no problem if you use it, you just keep a little bit for yourself and the rest you use in Krishna's service. Можеш да си милионер и да използваш всичко в служение на Кришна. Някаква малка част може да оставиш за себе си, но останалото може да го използваш в негово служение. Or you may be a pauper, you know what is a pauper? Yes. And you have just one coin. But it's mine. Може и да си просек на улицата, да имаш само една монета, но ти си кажеш, тя си е моя. So that pauper is more attached than the millionaire. И този просек на улицата е по-привързан, отколкото другия милионер.
So Yukta Vairagya means you may be a millionaire, but the million is not, I'm not using it, I'm not spending the money uselessly, in one sense, on things that just for my own satisfaction. Which is never satisfied, as we pointed out. You can get 1 million, you get 2, and it's all spent on you buying every day on Amazon. People do this. They go every day and buy every day because there's so many things, and the mind becomes agitated. Oh, look at this. Oh, I don't have this. It's another model. I already have, like cars. We say, there are people. They have what do you need a car for? To move. Now, but this model I don't have. This color I don't have. And this version of whatever it is. And you can accumulate 100 cars. Or 400, as this one guy. What for? It's not Yukta Vairagya for sure. Да, и Юкта Вайрага означава това, което имаш, го използваш в служение на Бога. А пък хората, това, което правят, и те са привлечени, всеки ден ходят в Амазон и купуват толкова много неща с идеята да постигнат удовлетворение. И той си има кола, с която може да се предвижда, но поглежда другия модел, различни видове модели, различни марки и така нататък и се опитва с толкова много изкуствени неща, нали, да стане удовлетворен. Yeah, like these phones, There's every so many months the new model. Same kind, but Better, looks like. But more features, a little bit improved, and then people ditch the old one, which is perfectly good, and get the new version. With cars the same. Prabhupada used to say that in America especially. Maybe nowadays I don't know. But it was very common of people with money. Every year you get the new model of the same type of car would come out, and you would get that. And get rid of the old one, which is only 1 year old. И както с тези телефони, всяка година излиза някакъв нов модел. Същата марка, обаче нов модел. И хората с телефона, който му върши работа, той го изхвърля и си взима новия модел. И по времето на Прабхупада, богатите хора имали кола, която е на една година и може да работи, но те били много така държали да си купят новия модел и да изхвърлят стария. The last model, Последния модел. iPhone 14. Everybody's waiting for 15. And then ditch the 14, because 15 has little more memory, is a little faster, has this advantage and that advantage, and like that. iPhone 14. He has 14. No, I don't know something. Who knows? You don't even know that. That's a good sign. I don't even know what type it is. iPhone 14, най-добрия, най-новия, но след това излиза 15-ката, който е малко по-бърз, с повече памет, има там предимства и вече 14-ката не става за нищо. Anyway, so cows are always the same model. Now, otherwise it goes according to year, huh? The 2023, this is the last, and then they already announced 24 is coming, and you can order it, pre-order. И в повече случаи те го назовават на името на годината. Модела е 2023. И ако искаш следващия модел, който ще е 2024, може да си го поръчаш предварително. Anyway, Yukta Vairagya it's not easy, but it's definitely possible. We have examples. Не е лесно Юкта Вайрагя, но със сигурност е възможно, имаме примери за това. But for that you have to have self-realization, the self-sufficiency in that sense. Otherwise one becomes attracted by all these gadgets and things, and the mind, oh, I have to get this, I have to get that. And it's never, there's no end. Но с тази цел човек трябва да има духовна себереализация. Иначе умът може да бъде привлечен от това и от нещо друго и накрая няма да има край. I mean, the whole world is working on that. Always something new.
Винаги има нещо Better. ново. Has to be което better, more, and new. изглежда по-добро и има нещо повече. Otherwise, it's stagnation and then recession. We need progress, growth. Иначе тяхната идея е, че нещата се застояват за едно място и после има опадък. А трябва да има ръст. Yeah. Economy cannot be stagnant or recessive. Икономията не може да е статична или да Always да е grow. опадък. Has to grow. Трябва да се развива. But everybody actually knows how can it grow unlimited? It's not possible. There's not the planet doesn't have enough resources. We want more and more all the time. It's not possible. Но всички много добре знаят, че това е невъзможно. Как е възможно икономиката да се развива все повече и все повече и все повече? Тя има ограничени ресурси. There's only so much iron and gold and oil and whatever the nature provides, and it doesn't. Even wood, they try to, and then they're managing because paper is coming from wood. So therefore, no more paper. It's all digital. Which is anyway, but otherwise we want to grow and grow and grow. But Хората искат да се развиват, но тук няма как да стане до безкрайност. cities grow, right? Yes. I mean, Градовете растат. have these megapolis or whatever it's called. It's not a metropolis; it's a megapolis of 25 or 30 million people in one place. Има такива мегаполиси от 20-30 милиона Delhi is души. like that now. More than 20 million in one place. Повече от 20 милиона на едно място. And then suddenly no more water. И накрая, какво става? Свършва водата. Because it's not replenished. Защото няма как да се достави толкова много So вода. how can you grow? There's no more water. И как ще нарастваш още като свърши водата? Anyway, watch, you see, this will happen probably in our lifetime. There will be wars about water. They are already, practically speaking. Просто гледайте, имайте търпение и ще видите, това ще се случи най-вероятно, докато ние сме живи. Ще има война за вода. So on a small scale now, like in one place, if the big city like Madras or Chennai, what it's called now, or Delhi, like it happened, if there's no more water, then the trucks have to come, Yes. And then people come with their plastic buckets, yes. And then when it's done, then they start to fight, because, how can we be without water? В Мадрас, в Ченай това се случва. Водата свършва, идват тракторите с цистерните и всеки си идва с пластмасовите туби и си пълни вода. Но в един момент водата свършва. И какво става тогава? Почва да се бият за вода. Защото без вода как ще оцелееш? California, no water. В Калифорния също няма вода. Even in Germany, which was impossible to imagine, even 10-20 years ago. Some places, water has gone so much down, there's no... Frankfurt doesn't have enough. They have to your urine will be... Stolen urine, yes, water. whatever. Comes back to you as drinking water. Of course, there's no other way. And what to do? В Германия също ние мислихме преди 10 години, че ще има някакъв проблем с водата, но водата намаля все повече и повече. Във Франкфурт водата не им стига. It's also growing. Yeah, more and more people, more and more water, and everybody needs. And it doesn't rain, so what to do? Все повече и повече се увеличават градовете, а водата не достига, няма много дъжд. И това, което се принуждават е рециклират отпадната вода, защото няма друг начин. И това, което ти изхвърляш като изпражнение, като арина, те после ти го връщат като питейна вода. Barcelona, they had the places where the deposits where the water collects. How you call it? 7% going down. I don't even know how it will be this summer. Maybe already there are restrictions. You cannot water your lawn. You cannot wash your car.
and there may not be enough because it's a big city and everybody consumes millions. There's millions every day, and it's just not there, so what to do? И в Барселона резервуара, който има вода, е спаднал с 7% още от миналата година. And it doesn't rain, no rain. Huh? И няма дъжд също така, и милиони хора в града, и всеки си консумира вода, и те почват да ги ограничават. Не можеш да правиш това, не можеш да правиш това, защото всеки иска да консумира вода. And then there comes a flood, of course, that happens also. The other extreme, in America, I think New Hampshire or someplace north of New York, so much rain that the reservoir overfloods. Emergency. You know, Biden has to declare emergency because now everything becomes flooded. И разбира се, след това пък идва другата крайност. Толкова много вода, че огромни наводнения и резервуара с вода е препълнен и Байден спешно положение в Нью Йорк. Катастрофа. Then people have to be evacuated who are living, of course they are so stupid, you know, you live right underneath the dam, and when it overflows or breaks, then you completely wiped out. Like people live at the foot of a volcano. Because, you know, I have been born here, it's my land. I will not go anywhere else. This is sacred. And then the volcano comes on you, well... И хората са толкова глупави, че трябва сега да ги евакуират. Защо? Защото те живеят точно в близост до... това се нарича язовира. Точно след язовира. Там живеят такива глупави. Има други глупави хора, които пък живеят до вулкани. И те казват, какво да направя? Тук съм роден, това е моят дом. И после обаче вулканът тръгва да изригва и те се чуят какво да правят. Anyway, there are so many examples, but so we have to become self-realized and self-sufficient. Трябва да се реализираме и да станем себедостатъчни. Because adjusting the material atmosphere, as Prabhupada says here, is a useless endeavor. Защото да приспособяваш материалната атмосфера е безполезно усилие. And he said, indeed, it's impossible. Всъщност, това е невъзможно. Like how you cannot produce rain. They try, we talked about that. Yes, they try, you know, they have these rockets, missiles, who then will disperse some chemical in the atmosphere, hoping that it will form some clouds. You know, това е невъзможно. that doesn't work. Те не могат да произведат дъжд. Те си казват, ние ще го произведем. Ще изстреляме ракета, която ще някакви химични елементи ще даде. Това ще събере облаци, които ще бъде дъжд. Това е невъзможно. So, anyway, so I think we have to stop finally. Мисля, че трябва вече крайна сметка да спираме. Prabhupada ki jai, Brandara Srimad Bhagavatam ki jai, Govinda ki jai.